அந்த சாங் ரிலீஸ் ஆகல. பீட் செய்யவும் தெரியாது. எங்களை வீடு லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி. கம்ப்யூட்டரே விண்டோஸ் 98 எடுத்து தந்து அதில் இன்டர்நெட்டில் வெறும் கம்ப்யூட்டர் தான் இருந்துச்சு ஒரு 2 இயர்ஸுக்கு. எனக்கு வந்து nobody is willing to give me an opportunity. So I start practicing. திருப்பம் போய் கேட்டேன், திருப்பம் இல்லை எடுத்தாங்க. I started sounding way too much like Dr. Bun. நான் இந்த பாட்டில் இருக்கேன், அவங்க சாப்பிட்டே இருக்காங்க. ஒரு ஃபோட்டோ, ஒரு 2 நிமிஷம் என் திறமையை காட்டுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கடன் தந்தாங்க ஒரு சிலர். அதெல்லாம் சேர்த்து நான் கனடாவுக்கு போனேன். My dad was like on the ground selling CDs for me. My son's CD. ஒரு காப்பி பண்ணிடுங்க. நம்ம வந்து 2 pounds தருவாங்க. அந்த ஜேர்னி டைம் வந்து ஒரு 2 hours இருக்கு எனக்கு ஸ்டுடியோ போகிறதுக்கு. ஸோ 2 pounds முடிஞ்சோம். நைட் 11 o'clock தான் வீட்டை வந்து சோறு சாப்பிடுவேன். ஆல்பம் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன். அப்படியே ஹாஸ்பிட்டலே போய் விழுந்தேன். ஸ்டமக் கேன்சர். 2 months I dropped out of university. நான் பெற்று தொலைஞ்சிட்டேன், கட்டி தொலைகிறேன். Rebirth ரெக்கார்ட்ஸ் என்ன நடந்துச்சுன்னா எனக்கு தெரியாத உண்மை. I faced a scenario, what do I do? Do I sit here? Do I cry about this? Go hang myself? Hi, welcome to Untold Story, and this time we have MC Sai. Hello. Untold Story-நாலே எல்லாமே ராவா போகிறதுக்கு முன்ன இன்னைக்கு அவர் கொஞ்சோண்டு லைட்டாக டார்ச்சர் பண்ண போகிறோம். ஸோ apa kabar? So I was just talking in Malay with you. Selamat datang. Okay, so tell something in Malay. Bang, satu nasi goreng ayam. Terima kasih. He can survive in Malaysia after that. Let's start. At what age did you start this entire rap thing? I started rap when I was about 14 வயசு. Okay. I started writing when I was about 14 வயசு. I did my first official album when I was 16 வயசு, 16. Then officially broke into the mainstream with my Simmasanam album at 21 or 20. So what was the base for all of this? Base was tomato sauce. கொஞ்சம் cheese அதுக்கு மேல. No, the base to all of this, maybe, we don't know, but I was quite creative from a young age. I was, messing around with old tape recorders, just மேளங்கள்லாம் தட்டிட்டு, சட்டி பானைலாம் தட்டிட்டு, or I would try to be the radio host in the thing, அடுத்ததாக உங்களுக்கு வழங்க இருக்கும் பாடல், blah, 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 blah. Or I would, I started acting when I was about 3 years old. Then my father is, actually he was doing a lot of dramas when he was younger. அவர் வந்து கவிதை எழுதுவாரு. He's won awards and stuff like that. So maybe rubbed off from my father. So that was your base then? Yeah, that was my tomato sauce. Nice. Okay, அப்போ professional-ஆ எப்போ ஆரம்பிச்சீங்க? Professional-ஆ I think ஒரு 16. I did my first recording when I was about 15. ஒரு song வந்து they asked me to lend my voice because at the time I'm not actually a lyricist or anything. நான் வந்து சினிமா பாட்டை வந்து because I'm a class clown, எங்கே போனாலும் I was doing charity organizations quite heavily that age. ஸோ அங்கெல்லாம் போனால் வந்து எல்லாத்துக்கும் நான் தான் clown. ஸோ நான் வந்து சினிமா சாங்ஸை வந்து கொஞ்சம் கொமிக்கலாக லிரிக்ஸை மாற்றி போட்டு I would say. ஸோ அது கேட்டுட்டு எனக்கு ஒரு சாங்குக்கு வந்து ஒரு ரேப் போர்ஷன் தேவைப்படுது. ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அந்த டைமில் இருந்தார். அவர் கேட்டார், நீங்கள் வந்து அந்த போர்ஷனுக்கு வந்து ரேப் பண்ணி தரீங்களா? நான் சொன்னேன், ப்ரோ எனக்கு லிரிக்ஸ் எல்லாம் எழுத தெரியாது ப்ரோன்னு. அவர் சொன்னார், இல்லை லிரிக்ஸ் நான் தருவேன், நீ பாடிடு. ஓகே வை நாட், கிவ் இட் அ கோலா ரெண்டு போயிட்டு நான் ரெக்கார்டிங் போனேன். அங்கே போனால் லிரிக்ஸ் இல்லை. ஸோ தென் I actually under the pressure I decided to write the lyrics. I was like, oh, I didn't know I can write lyrics. So whatever I wrote, ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த சாங் ரிலீஸ் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு I was performing on stages. I was beatboxing. அதுக்கப்புறம் beatboxing நான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் எழுதிட்டுருக்கேன். LimeWireன்ற ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு அந்த டைமில். LimeWireல நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம். அதில் வந்து I found இன்ஸ்ட்ருமெண்டல்னாலே என்னென்னு தெரியாது. அப்போ ஐயோ மியூசிக் சாங் திஸ் பட் 50 Cent தெரிஞ்சதே 1-2 ரேப்பர் அந்த டைமில் 50 Cent, Snoop Dogg அண்ட் ஒரு மாதிரி I found an instrumental. அதுக்கு எழுத தொடங்கி then I started performing on stage. Music producer at that time அவர் வந்து பார்த்து ஸ்டூடியோக்கு வந்தார். ஸ்டூடியோ போயிட்டு சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபிஷியல் சாங் it was about the struggle back in தமிழீழம். அந்த சாங் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோட ஸ்ட்ரகிள் சாங் செஞ்சேன். then I decided okay, this is kind of reaching up. அங்கே இருந்து ஒன்றா பாட்டு விட்டு மேலே வந்ததான். Okay. That was quite difficult, நான் சொல்லட்டா அதை, ஏன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸை பற்றி தான் கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்றபடி உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரகிள் வேணுமா? ஆக்சுவலி ஒன்ஸ் ஐ டிட் லைக் ஒரு 3 songs செஞ்சுட்டேன். I was actually dribbling. Double time rapper is what I do. I'm a double time. Double time now you throwing more words within a certain amount of beat counts.
So on the time வந்து the that style wasn't popular, nobody was familiar with it. So எனக்கு வந்து இந்த music producer தவிர எனக்கு opportunity கொஞ்சம் ரேரா இருந்துச்சு. So nobody was willing to work with me. I approached big music producers that time. Big music producers. இப்போ அந்த music producers எல்லாரும் கூடயுமே நான் work பண்றேன். ஆனா at that time bro என் கூட ஒரு song செய்யுங்க bro. Yeah, you're good, I'll let you know. அதான் next one, yeah, you're good, I'll let you know. என்னடா அங்க போனாலும் ஒருத்தருமே பீட் தர்றால, எனக்கும் மியூசிக் படிச்சது இல்லை, எனக்கு பீட் செய்யவும் தெரியாது. எங்களோட வீடு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி. அப்போ கம்ப்யூட்டரே விண்டோஸ் 98 எடுத்து தந்து அதில் இன்டர்நெட் இல்லை, வெறும் கம்ப்யூட்டர் தான் இருந்துச்சு ஒரு 2 இயர்ஸுக்கு. ஸோ ஒன்றுமே செய்யலாது. I was trying to find a music producer. Okay, then I said okay, ஒருத்தனுமே வந்து அந்த மூமெண்ட் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் என்னன்னா, இவங்க நோட்டீஸ் பண்ணா எனக்கு சரியான கோவம் வந்துச்சு. Nobody is willing to give me an opportunity, nobody is willing to give a helping hand to up and coming artists என்ற மாதிரி எல்லாம் கோவம் வந்துச்சு. ஸ்பெசிஃபிக்காக மெம்பர்ஸில் கோவம் வந்துச்சு. அப்புறம் யோசிச்சேன், why does he need to give me an opportunity? You know what I mean? He's not working for the government where he needs to help the needy. I'm neither the needy or he doesn't have any responsibility to support anybody like that. He's a musician, his job is to make music. If he wants to make music with somebody, that's his choice. So how do I get into these guys' books? I said, okay, you know what? I need to establish myself where they would want to work with me. So I started practicing. திருப்பம் போய் கேட்டேன், திருப்பம் இல்லைட்டாங்க. ஏன்னா I had no music, like I wasn't doing enough songs for these guys to hear where they started saying, oh, you know what, this guy is good. I was working at home, and அது வந்து நான் வெளியே போடல. ஏன்னா எனக்கு மியூசிக் ப்ரொடியூசர் இல்லை. ஸோ பார்த்தேன், ஓகே I go with plan B. Plan B என்னன்னா, இவங்க ஆல்ரெடி சாங் செஞ்சு ரிலீஸ் பண்ணினது இருக்கு. So I went and approached them. I said, ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக வேர்னஞ்சி சேகரம் அவரை அப்ரோச் பண்ணேன் நான். செகண்ட் டைம் அரவுண்ட் I said, bro, எனக்கு புதுசாக நீங்கள் ஒன்றுமே செஞ்சு தர வேணாம். எனக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு சாங் ஒன்று செஞ்சீங்க, அந்த சாங்கில் வந்து நான் ஒரு ரீமிக்ஸ் செஞ்சிருவேன். Now it's easier for the music producer because he has to do half the work, spend half the time, which means okay, even if it goes wrong, whatever, I didn't spend too much time on the மாதிரி அவங்களோட thought process இருந்திருக்கும். So he allowed me actually to give, he gave me a remix song. அதுக்கு பேர் வந்து Lost Feelings remix. So my early fans will know that song. So Lost Feelings remix என்ன செஞ்சேன், I did a 2 rap portions there. அங்கே இருந்து that music producer came close to me. He was like, okay, you know what, this kid got something. Then I did another remix with him again, just to double confirm, முத்திரையை குத்திடுவோம். That was called உணரும் காதல். That was very well done as well. Then இப்படி ஒன்னொன்னா மியூசிக் ப்ரொடியூசர்ஸ் சேர்த்து kaboom, boom. Became what? I became a record label. I started a record label with my cousin in partnership. So அந்த record label வந்து Rebel Star Records. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுங்க, நாங்கள் கொமீடியன் வச்சுருந்தோம், குட்டியரி இருந்தார், இப்போ அசுரன் ஃபேமா டிஜே இருந்தார், நான் இருந்தேன், பப்ளிக் எனிமீஸ் அண்டு டான்சர்ஸ் இருந்தாங்க, இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட் இருந்தாங்க. ஸோ இட் வாஸ் க்ரோயிங். இப்போ நீங்கள் யார் அந்த டைம் கேட்டிருந்தீங்கன்னாலும் யூரோப்பில் த பிக்கெஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ட் லேபல் வாஸ் Rebel Star Records. நான் போய் சொல்கிறேன்னு ஒருத்தர் நினைக்க வேணாம், அது எவ்வளோ will agree. That time that was the biggest record label. That turned into, now it's ordination. So you rappers seems pretty close to each other, like Yogi B, you, in the connection எப்படி வந்துச்சு? It's an interesting connection actually. So நான் ரேப் பண்ண தொடங்கும் முதல் வந்து this is high 5 days. 2K கிட்ஸுக்கெல்லாம் தெரியாது, பட் ஃபேஸ்புக்கு முந்தி high 5 தான் இருந்துச்சு. ஸோ high 5 MySpace days அந்த டைமில். யூடியூப் ஜஸ்ட் கம்மிங் அவுட், யூடியூப் ஜஸ்ட் லான்ச்ட். அதில் கண்டென்ட் இல்லை. ஸோ நான் வந்து ஒரு ஃபியூ சாங்ஸ் செஞ்சுட்டேன் இந்த டைமில். I mean lyrically wrote. நான் ஸ்டூடியோ பக்கம் போயில, I had written. So I made my first YouTube video with my Iranian friend. அவன் வந்து இங்கிலீஷில் ரேப் பண்ணான், நான் வந்து தமிழில் ரேப் பண்ணி போட்டு I just put it on YouTube saying Tamil rap. ஸோ அந்த டைமில் தமிழ் ரேப் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா 5 வீடியோ தான் வரும். சரியா, ஒன்று வந்து இப்போ நான் செஞ்சு போட்டது, அதுக்கு பிறகு 3 ரேண்டம் வீடியோஸ், 5வது வந்து அதுக்கு பிறகு 2 ரேண்டம் வீடியோஸ், பிறகு அங்கே சக்கரசோனிக் இந்த வீடியோ ஒன்று இருந்துச்சு, பிறகு யோகி பீண்ட மடை திறந்துருந்துச்சு. சரியா, then I saw these 2 songs. நம்மளாம் நத்திங், மலேசியாவில் அட்வான்ஸாக இருக்காங்க. Then I realized, okay, you know, Sai, you got a lot of work to do. Practice பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ராவா, because Yogi B and Chakrasonic and all the Ballavan, the Dr. Burn, MC Sai, they're all doing very well. Okay. Then I became a big fan of Yogi B and Dr. Burn.
specifically those two members. எனக்கு டாக்டர் போன்ற flow பிடிச்சிருந்துச்சு, யோகி பி இந்த style பிடிச்சிருந்துச்சு. um, then I started working towards trying to get the same standard, but in that process I realized that I started sounding way too much like Dr. Bun. I almost identical, so some of my early bars, if you see my early notebook, the lyrics and the flow எல்லாமே வந்து Dr. Bun மாதிரி இருக்கும். Then I was like, okay, this can't work, because although this is my work, I sound like another artist already. That doesn't work. ஏன்னா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, டாக்டர் பர் மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா டாக்டர் மான் was the established artist, I was still the 16-year-old kid, but so டாக்டர் மாதிரி இருக்கு. Okay, I need to individually identify myself as a separate person. Then எனக்கு வந்து இந்த தமிழ் வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஆரம்பத்துல இருந்து. So I started focusing more on my pronunciation, how clear I was coming out, and then I decided, and then in the own style, just it manifested. Nice. Oh, நீங்க கனெக்ஷனை பத்தி கேட்டீங்கல்ல, கனெக்ஷன் வரவா? அந்த கனெக்ஷன் எப்படி நடந்துச்சுன்னா மக்களே, I was so யோகி பி ஆக்க வந்து யூடியூப்ல மேட்டர்லாம் போட்ட பிறகு, மேட்டர் இல்ல, யூடியூப்ல வீடியோ எல்லாம் போட்ட பிறகு, லைக் மியூசிக் வீடியோ, நான் செம்ம ஃபேன் ஆகிட்டேன். வல்லவன், I know every single song, I know every single lyrics from வல்லவன். I still listen to வல்லவன் to this day. So big fan. அப்போ யோகி பி and நட்சத்திரா were on tour at this time. உங்க யூகேக்கு வந்து டோருக்கு வராங்க. வரும்போது ஸோ எல்லாருக்கும் யூகேல தெரியும், ஓகே இந்த தம்பி வந்து ரேப் பண்ணுறான், ஆனால் வெளியில் ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. அந்த டைம் வந்து நான் போயிருக்க மட்டும் யோகி பி இவங்கெல்லாம் டின்னருக்கு போகிறாங்க, நீ வா அண்டு ஒரு அண்ணா கூப்பிட்டு போகிறாரு. அங்கே போயிட்டு நான் ஒரு மேசையில் இருக்கேன், பக்கத்து டேபிளில் யோகி பி நட்சத்திரா எல்லாம் இருந்து சாப்பிட்றாங்க. நான் இந்த பாட்டில் இருக்கேன், அவங்க சாப்பிட்டே இருக்காங்க. நான் வந்து ட்ரிங்க்கும் குடிக்கல, சாப்பாடும் சாப்பிடல, எந்த தோப் ப்ரோசஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபோட்டோ, ஒரு 2 நிமிஷம் என் திறமையை காட்டுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்படியே இருக்கு. ஒரு 1.5 hours போச்சு. போன அப்புறம் டாக்டர் பன் நட்சத்திரா எல்லாமே போயிட்டாங்க, யோகி பி எல்லாருமே போயிட்டாங்க. என்னடா இது, இவ்வளோ நேரம் வந்து இருந்து ஒன்றுமே நடக்கலையே என்று சோகமாக நான் கார் பார்க்க போயிட்டு இருந்தேன். கார் பார்க்கில் என் 16ல செஞ்ச ஆல்பம், அந்த ஆல்பம் வந்து காருக்குள்ளே ஓடிட்டு இருக்குது. காருக்குள்ளே ஓடிட்டு இருக்காரு. ஒன் ஆஃப் மை அதர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிரு வந்து அவர்கிட்ட காருக்கு அவர் ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாரு. Then these guys are sitting there listening, so I know they were talking about the song. Then I walked up. In the story தான் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஷோவில் வந்து டாக்டர் பர்ன் was saying on the show how he met me. அந்த ஹுடியெல்லாம் போட்டுட்டு, எனக்கு 16ல வந்து my sway is very like இப்படி தான் நடந்துருக்கு. ஸோ டாக்டர் பர்ன் was like, என்னடா அவன் கொஞ்சம் ஷேடியாக இருக்கான். It was a shady area as well. ராப் பண்ண வராங்களோ, But anyways, I walked to them and they said, oh, this is the kid that's doing this song. And they said, oh, you're a rapper now. I was like, yeah, நான் rap படிக்கிறேன், blah blah blah. And they're like, oh, okay, let's hear you. I was like, yeah, because I want to show you guys what I can do. Then I rapped to them. Then Bern அந்த டைம்ல வந்து I think சூரசம்ஹாரம் செஞ்சுட்டு இருந்தாரு. So he gave me his email. He said, தம்பி, email me some of your content. அப்புறம் யோகி said, keep in contact. அண்டில இருந்து both of them I stayed in contact. But we didn't get a chance to work together yet. But we stayed in contact. ஸோ அப்படி தான். ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக வளர நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் வளர்ந்துருக்க மாட்டீங்க. அதாவது இந்த இண்டஸ்ட்ரியே வளர்ந்துருக்காது. தனிப்பட்ட முறையில் ஒருத்தனும் வளரணும்னு மட்டும் ஆசைப்பட்டிருந்தோம். நாங்கள் எல்லாம் ஒரு யூனிட்டியாக இருந்திருந்தா தான் this place is this now because of that unity. தமிழர்கள் எல்லாமே இந்த உலகத்தில் ஒரு விதமான யூனிட்டி இருக்குது எங்களுக்கு. அதனால தான் நாங்கள் இந்த இண்டிபெண்டன்ட் இண்டஸ்ட்ரியை வளர்த்துருக்குறோம். கரெக்ட் தானே? அதனால தான் 16 வயசுலேருந்து எனக்கு யோகி பியை தெரியுது, 16 வயசுலேருந்து பேர்ன் தெரியுது. எனக்கு ஸ்டேஜ் யோகி பியோட ரெகுலராக நான் மீட் பண்ணுவேன், டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். எனக்கு யோகி பி அடிச்சு பேசுவார். எனக்கு அவர் இப்போ ரீசெண்டாலாம் நான் முந்தியெல்லாம் ஸ்டேஜில் ஷர்ட் தான் போடுவேன். அப்புறம் ஒரு நாள் கோல் வந்துச்சு, டேய் நீ ரேப்பரா இல்லாட்டிக்கு சாமியாராடா, ஏன்டா எல்லா ஷோவுக்கும் ஷர்ட்டே போட்டுட்டு இருக்கிற? சரி ஓகே then I start wearing jumper, hoodie, okay, swag கொஞ்சம் மாற்றுவோம். ஓகே, Bern he decided to come on stage. There's somebody at Dr. Bern's stature don't have to come on stage with me. But on that day when I was performing, Bern said, Sai, I told Bern, I said, whenever I get an opportunity to see you again, I want to perform Mane Thirandu with you. And Bern just straight away said, I'm ready now, let's go on stage. I said, okay, DJ, hold up. And I performed with Dr. Bern on stage. That's a big privilege. So there is definitely unity within the insanity. You know what I mean? In the community. TR fan. Okay, சொல்லுங்க. Okay.
மொத பேசிட்டு இருக்கும்போது நீங்க சொன்னீங்க ஆஃப்டர் ஒர்க்கிங் ஆஃப் 16 இயர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பண்ணி யூனிக்லாம் என்டர் பண்ணிட்டு ஒரு 4 இயர்ஸ் கேப் எடுத்தீங்கன்னு. அந்த கேப் ஏன் எடுத்தீங்க? I started making calculated decisions. ஸோ எனக்கு தெரியும் நான் இந்த டைமில் வந்து யூரோப்பில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டேன் வெரி வெல். பட் மலேசியா அந்த பகுதி ஒன்றும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகலை. ஸோ ஐ நோ த நெக்ஸ்ட் மூவ் வாஸ் டு ட்ராப் அன் ஆல்பம். ஸோ ஐ ஹேட் கான்டெக்ட் டு டேக் அரவுண்ட் வித் மீ. ஸோ அந்த கான்டென்ட் எப்படி செய்கிறேன்னா ஐ வாண்டட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் பீயிங் குட். அது ட்ராப் பண்ணும்போது அது அக்கண்ட மெமரியில் நிலைச்சு நிற்கணும்ன்ற இதில் இருந்தேன். அண்ட் ஐ ஆல்சோ நோ I had to get better at what I was doing. So I just started focusing, practicing, making networks. என்ன தெரியும், ஒரு ஆல்பம் ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னா networking is very important. அந்த டைமில் எனக்கு நெட்ஒர்க் இல்லை. ஏன்னா அதுக்கு before that I was a 16, 17, 18-year-old boy. Nobody is gonna give you the attention. நீங்கள் when you're young, even if you're thinking smart, even if you're ahead of the time, nobody's gonna give you the benefit of the doubt. ஏன்னா சின்ன படியண்டா என்னே தட்டிடுவாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து I couldn't network too much because nobody took me serious. So now I was 18, 19, So this stage I can go up to people, start speaking, networking, ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மை கிரியேட் பண்ணலாம்னு போட்டு I networked. I spent a lot of time networking. சிம்மாசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா I think featuring artist மட்டுமே வந்து கிட்டத்தட்ட 24-25 featuring artist அந்த ஆல்பத்தில் from around the world. அந்த ஆல்பத்தில் ஹிப்ஹாப் தமிழா இருக்காரு. This is early days of hip hop tamla from India is there. Adukapram Canada artist, Sri Lankan artist, Malaysian artist, Balan Kashmir irukkaru and albathila Style Man irukkaru and albathila. So it was only because I took 4 years to network, meet, and then I dropped the album and kaboom, the album was big, still one of my biggest hits. இப்போ கூட இப்போ வளர்ந்து வர படிங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க bro, still this song is still one of my favorites, that song is still one of my favorites. So it's just not a drop and hit kind of thing, it's actually a 4 years of work. ஆமா, because life gives you one chance, you got to take that chance. And I know that this album was supposed to be my one chance. இப்போ நிறைய one chance வந்துட்டு இருக்கு, but there's still one chance, you got to take them. But that was the first moment, that was my first jumping pad into the world. So I know I had to work on it properly. But you know how long the album took me to do? 2 weeks. Okay. So I flew out to Canada. காசுலாம் சேவ் பண்ணி எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸு அக்கா எல்லாம் வந்து எனக்கு காசு தந்து ஃப்ளைட் டிக்கெட் எல்லாம் போட்டு எனக்கு கனடா கிளம்பிட்டாங்க. சரியா? ஸோ இட் வாசன்ட் ஜஸ்ட் மீ, லாட் ஆஃப் பீப்புள் எனக்கு கடன் தந்தாங்க ஒரு சிலர். அதெல்லாம் சேர்த்து நான் டிக்கெட் போட்டு கனடாவுக்கு போனேன். 2 வீக்ஸ் அங்கே நின்னேன். 2 வீக்ஸில் ஃபுல் ஆல்பமும் எழுதி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி. ஸோ ஸ்டூடியோவில் ஸ்டீவ் கிளிப் தான் அதுக்கு மியூசிக் ப்ரொடியூசர். ஸ்டூடியோவில் அவர் மியூசிக் போட்டுட்ருப்பார். அவர் போட்டுட்டு இருக்கும்போதே நான் லிரிக்ஸ் எல்லாம் எழுதி முடிச்சுவேன். மைண்ட்ஸ் இப்போ சிங்கர்ஸ் ஃபீச்சர் பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளாம் நான் தான் லிரிக்ஸ் மெலடி எல்லாம் போடுவேன். ஸோ அவங்களோட லிரிக்ஸ் எல்லாமே எழுதிடுவேன். ஸோ 2 weeks, this album was done in 2 weeks. So it never took me 4 years to do the album. It was the groundwork for that album before. The base. Tomato sauce. The tomato sauce was the mukkiyamaana matter. Yeah. Okay. Wow. The base வந்து actually நீங்க strong up build பண்ணனால it's just 2 weeks. இல்லடி வடிவேல் மாதிரி ஆடிரும். Foundation கொஞ்சம் weak. Okay. My dad was like on the ground selling CDs for me. My son CD. ஒரு காப்பி வாங்கிடுங்க. எனக்கு வந்து 16ல வந்து ஓகே we are lower earning middle class family ன்னு வெளியே சொன்னேன். எனக்கு வந்து எங்கள் அம்மா வந்து 2 pounds தருவாங்க சிலவுக்கு. அது வீக்கெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நான் போகலாம். நான் ஸ்டில் படிச்சுட்டு இருந்தேன். எனக்கு 2 ரூபா தருவாங்க. 2 ரூபாயில் 2 pounds லண்டன் காசுக்கு. அப்போ வந்து சைல்டு ட்ராவல் கார்டு வந்து 1 pound. ஏன்னா நான் லண்டன் அண்டர் கிரவுண்ட் எடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் நேஷ்னல் ரயில்வே எடுக்கணும். ஸோ அது வந்து ஜேர்னி டைம் வந்து ஒரு 2 hours இருக்கும் எனக்கு ஸ்டூடியோ போகிறதுக்கு. ஸோ 1 poundக்கு நான் ட்ராவல் கார்டு வாங்கிடுவேன். அப்புறம் காலையில் ஒரு 7 மணி போல் நான் மெயின் ட்ரெயின் ஸ்டேஷனுக்கு போனோடனே அங்கே ஒரு காஃபி 50 பென்ஸுக்கு பண்ணுவேன். அப்புறம் ஒரு கிறிஸ்ப் பேக்கெட் 50 பென்ஸுக்கு பண்ணுவேன். ஸோ 2 pound முடிஞ்சோம். அந்த காஃபியை குடிச்சிடும், அந்த கிறிஸ்பை சாப்பிட்றேன். இது இல்லாடிங்க எனக்கு காசு கொடுத்துவேன்றேன். ஓகே, தென் ஐ கோ டு த ஸ்டூடியோ, ஐ ரெக்கார்ட் த்ரூ அட் நைட். சம்டைம்ஸ் சாப்பிடுவோம், சம்டைம்ஸ் சாப்பிட மாட்டோம். நைட் 11 o'clock தான் நான் வீட்டை வந்து சேருவேன். அதுக்கு பிறகு தான் நான் வீட்டை வந்து சோறு சாப்பிடுவேன். ஸோ இப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டு இருந்துச்சா. அட் அபவுட் 17 இந்த ஃபுல் ஆல்பம் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன். திஸ் ஒன் நான் 16 வயசில் செஞ்சேன் முதல் ஆல்பம் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன். அதே நேரத்தில் அப்படியே ஹாஸ்பிட்டலே போய் விழுந்தேன்.
சரியா? ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் போய் விழுந்த அப்புறம் I was vomiting blood. They didn't know what was wrong with me. எனக்கு ஒரு 6 months எடுத்துச்சு அவங்க டயக்னோஸ் பண்ண ஃபுல்லாக. இந்த டேப்லெட்ஸ் தாங்க ஒர்க் பண்ணல, அந்த டேப்லெட்ஸ் தாங்க ஒர்க் பண்ணல. And then eventually I got told at one stage, Sai, this looks like it's stomach cancer. உங்களுக்கு வந்து மிஞ்சி போனால் ஒரு 2 months. சரியா? Are you serious? Serious. So உங்களுக்கு மிஞ்சி போனால் ஒரு 2 months இருக்கு. So now you're a 17-year-old kid, you're thinking, what do I decide? Do I just go and just cause havoc, enjoy life? Do I go tell my parents? Do I not tell my parents? And நிறைய விஷயம் ஓடிட்டு இருக்கும். But then I changed my doctor. I changed my family GP and I went to another family GP. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொன்னாங்க, ஓகே உங்கள் ஸ்டமக்கில் ஏதோ இஷ்யூ இருக்குது, நாங்கள் ஒரு கேமரா வச்சு பார்த்துருவோம் தம்பி என்னடா. பட் இட் டஸ் லுக் லைக் கேன்சர் பிகாஸ் I can't find any other reason. ஏன்னா இனிஷியலி எனக்கு கேமரா வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது என்னென்னா எனக்கு அல்சர் வந்துச்சு. ஆனால் 17 வயசில் ஒருத்தனுக்கு அல்சர் வராதான். ஏன்னா you're too young to have ulcer. So that's why they didn't suspect ulcer, they suspected cancer. Then okay, அதுக்கு பிறகு நான் ஒரு நாளைக்கு 9 டேப்லெட் எடுத்து ஒரு மாதிரி I cured myself. But because I was making those constant travels, not eating properly, blah blah, put me in hospital. Life is all about struggles. Still living well. Wow. Oh, that was heavy. Okay. சொல்லுங்க. So after that you're back and then you had your 4 years of gap and finally you found your Simmasanam. Okay. After Simmasanam, I mean, let's not deny, Simmasanam was a big hit, right? And the big hit kapro, how was life after that? Was the income good? Was it really a victory? Yay! I'm at a better place now, or how was it? Yeah, after Simmasanam, actually before I started making Simmasanam, I dropped out of university. So I made a choice. Before we did this interview, you asked me at which stage, the stage where you were lost on what you wanted to do or what career to pick, how did you deal with that? And I told you my dealing was, I was never lost. My instant thing was, I knew I was into creativity, I was going to university. One day I just thought, you know what, I need to go full time into music because I can see myself going somewhere. I went home, I told my parents, listen, 3 years at university, I'm going to come out with like 20,000 pounds in debt. I might as well give that a go now and see if I can succeed. And my parents said, okay, I'd rather have a picture of you in your degree in the living room, but enna seiya poriyo sei. My parents never stopped me from chasing a dream. Wow. Yeah, so you got to give kudos to that actually, as a matter of fact. Now they're pressuring me and you need to save up to buy a house and blah blah. Okay, that's okay because I'm a heavy spender now. Okay, anyways, so I made that decision to quit and I started going full time music. அப்பதான் காசுன்ற அருமை எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. You were earning very little, சிலவு இங்க வரவு இங்க என்னும்போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு. சிம்மாசனம் ட்ராப் பண்ண பிறகு I expected to have financial growth. Unfortunately, the cost and the income balanced out. சரியா? So financial growthன்றது பெருசா இல்லை, but I was getting a lot of music growth. And I started so in Europe I was the first person to charge for music. Early days of music was independent artists in Europe, we will do the song, we will put it in a downloadable link and we'll just put it out on Facebook or whatever. Hey, I've released a new song, நீங்க இந்த song வந்து இந்த லிங்க் போனீங்கன்னா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த டைம்லலாம் நான் சாங் ரிலீஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு ஆவரேஜாக வந்து 15,000 to 20,000 downloads வரும். One day I decided enough is enough, we got to change this at some point. I'm going to start charging for my music. So I'm going to upload it onto Apple stores, I'm going to upload it onto whatever platforms they are, and I'm going to charge. So அந்த டைமில் இருந்த இண்டிபெண்டன்ட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஒரு குரூப்பில் போட்டுட்டு நான் சொன்னேன், this is what I've decided, you all choose what you want to do, but just to share the knowledge, this is how you upload your music onto this is how you sell. சில ஆர்டிஸ்ட் வந்து பார்த்து சிரிச்சாங்க, டே you know our people தமிழாக வந்து எது ஓசியாக கிடைக்கணும்னு தான் பார்ப்பாங்க, எவன்டா காசு கட்ட போகிறான் என்றதான் அவங்களோட பிரின்சிபல். And I was like, I'm still giving it a go, you got to start somewhere, right? அது விழுந்தாலும் பரவாயில்லன்னு வாட்டு I released my first song கன்னி பண்ணேன்ட்டு அதை ரிலீஸ் பண்ணேன் to purchase. I went from 20,000 downloads free to 20. Wow. அந்த purchase எனக்கு 20 பேர் தான் பண்ணாங்க.
Okay? அப்போ சிரிக்கிறவ சிரிச்சிட்டே தான் இருந்தான். தம்பி உனக்கு சொன்னேன் தானேடா. But yeah, principal, okay, now I took a hit, but my thought was I convinced 20 people to pay for this song. If I can convince 20, I can convince 200, I can convince 2,000, I can convince 200,000. இப்போ நிக்கிறோம் நாங்க மில்லியனா. பவுண்ட்ஸ்ல views, streams, அங்க இங்க. புரியுதா? You take hits to grow better. So music wise there was a lot of money issues. அது இப்போ வரைக்கும் money issue தான் இருக்குது. Nothing is perfect. இப்போ ரீசெண்டாக கூட நான் ஒரு சாங் விட்டேன், அது பெருசாகிடுச்சு. பட் அதில் வந்து பேக்ரவுண்டில் நிறைய இன்கம் இஷ்யூஸ் ஓடிட்டு இருக்குது. ஏன்னா ராயல்ட்டி ஸ்பிளிட்ஸ், அதில் வந்து somebody is not willing to pay the royalties. ஸோ அந்த சாங்லேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு 20,000 pounds கிட்ட இன்கம்லேயே நாங்கள் லூஸ் பண்ணியிருப்போம் நினைக்கிறேன். But I fell there, then we came back with நான் குடிக்க போகிறேன், and there we hustled it. You're still there? Success. Well, that's why you never cry. You know, when you fall, that's when it's gonna make you a better. You know, when you take one fall down, you come back 2 steps stronger. True. Every time, because now you got the knowledge of that failure and you try to do something better. But it's the attempt to come back is where everything realized. Yeah, that is willpower. Everybody's got it in them. Some people decide to wake it up, some people don't. Yes. Yeah. So in the success Leo, நிறைய struggles இருக்குன்னு ஷேர் பண்ணிருந்தீங்க. What was your unforgettable days? Like share your days where it was really unbelievable for you till now. It's like I say in a song K30 it's okay namba naanga street light la dosa thinnavanga kashtatha kannal kanda thumbathil vandu vandavanga. That's actually happened to me. So naanga வந்து யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கும்போது we were living in a rented apartment. அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து கீழே தான் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒர்க் பண்ணும். ஒரு கீ இருக்குது, அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் 10 ரூபாய்க்கு சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா 10 ரூபாய்க்கு எலக்ட்ரிசிட்டி வேலை செய்யும், அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்காது. லைக் ஐ டோல்ட் யூ, மை ஃபேமிலி இஸ் நாட் வெரி வெல். ஸோ எனக்கு வீட்டில் வந்து காசு கேட்குறது அட் த டைம், ஏன்னா நான் கொஞ்சம் டிரைவிங்கில் குழப்படி விட்டதால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபைன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து எங்கள் அப்பா பே பண்ணிட்டு இருந்தார். ஃபைன்ஸுக்கு உன்னை பெற்று தொலைச்சிட்டேன் கட்டி தொலைகிறேன் என்ற மாதிரி. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் கோ அண்ட் ஆஸ்க் ஃபார் மணி அட் ஹோம் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ இருக்கிறத வச்சு தான் சர்வைவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இன் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ திஸ் ஒன் டைம் வீட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை, கரண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, டாப் அப் பண்ணுறதுக்கு காசும் இல்லை, சரியா. ஆனால் என் ஃப்ரெண்டு வந்து, அந்த ஃப்ரெண்ட் இப்போ கூட என் கூட தான் இருக்காரு, ஒரு நேஷனில் அவர் தான் இப்போ ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜர். அவர்கிட்ட பேர் வந்து டிஜே ஃப்ளேமிங் சோல்ஜா, தெரியாத ஆக்களுக்கு. ஹீஸ் ஹெட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஃபார் ஒரு நேஷன் now. ஸோ ஃப்ளேம்ஸ் வந்து வீட்டிலிருந்து தோசை கொண்டு வந்தார். அந்த தோசை எங்களுக்கு எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு தெரியல, சரியா. ஸோ எங்கள் ரூமில் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்டில் வந்து ஸ்ட்ரீட் லைட் வெளிச்சம் வந்து சரியாக வந்து விழும் நடுவில். ஸோ நாங்கள் என்ன செஞ்சோம்னா தோசையை எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட் விழுற பொசிஷனில் மட்டும் சுற்றி இருந்துட்டு தோசையை அங்கே சாப்பிட்டோம். என்ன லைட் இல்லை, கரண்ட் இல்லை. ஸோ அப்போவே கஷ்டப்பட தொடங்கி eventually I started falling into debt. காரை தூக்க போகிறோம், இதை தூக்க போகிறோம், இந்த கிரெடிட் கார்டு அந்த கிரெடிட் கார்டு, இந்த பேங்க் அந்த பேங்க், எல்லாமே வந்து started coming quite heavy on me. One day I got so stressed. I just took a picture of all the the letters and everything. I put it on my Facebook fan page. I said, if you all trying to be independent music, trying to survive without working, you all better change your mind now. Yeah, because this ain't happening. Put it up, I was stressed. I said, I'm done with this. I'm done with everything. Thank you very much. All I want to Sami, I'm going to go back to studying or something. Nah, I wouldn't study. I'm too lazy to study. But all I want to Sami and what I was really down that time. அந்த போஸ்ட் போட்டு ஒரு 10 minutesல ஒரு கால் வந்துச்சு. யாருண்டா? யோகி அடிச்சு, சாய் என்னடா? ஒன்றும் இல்லை, லிசன், டோன்ட் பி a fool. First thing you do, delete the post now. Okay, what can you say? Okay, I delete the post. Then okay, say no, this is all about struggles. So I know, I've been there. This is all so and so. Okay, I just calm myself down, relax. But that was a really down point. அந்த டவுன் பாயிண்ட்டை தாண்டி எனக்கு நடந்த டவுன் பாயிண்ட் என்ன, when I had to close Rebirth Records. சரியா, Rebirth Records என்ன நடந்துச்சுன்னா, ஒருத்தருக்கு தெரியாத உண்மை. ஸோ எனக்கு வந்து Rebirth வந்து க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு. There was a lot of confusion within the company, finances, nothing started working.
and the company was too big. We had too many artists, but only half of us were doing work. The other half, they were working, they were struggling to put in the time and effort, and everyone's priority was different. So I said one day, enough is enough, and I got a lot of unanswered questions with this label. We just close it down, and we shut the label down. Now I face the scenario, I built this label for the last 12 years. This was my blood, sweat and tears. Okay, I didn't even have my own YouTube channel. This channel had 200,000 subscribers. That was what I worked for. It's not just my work, it was everybody's work. So where do I go from there? So you built all the subscribers and everything, and now we can't have any of it. And shut down. What the hell do you do? All my music is uploaded under this channel and everything. I had to delete everything. So all the music now you're seeing back online again, and the views on ellame kuraiva irukum. So everybody is a bit confused. Yeah, now original was deleted. I had to re-upload. Right? So I faced a scenario, what do I do? Do I sit here? Do I cry about this? Go hang myself? Or just get the back up and just carry on? 1 week later, I registered Ordination Entertainment with the government house. I called Rati Adithan. I said, bro, I'm gonna go and start just a music label. Would you be part of it? He said, wherever you're going, I'm coming. So okay. Now I was searching for I was missing a piece, a vocal piece. அப்பதான் தம்பி சாய் சிவா வடிவா வந்தாரு, signed சாய் சிவா, and I planned everything that's happening now was planned, but I planned it over 2 years, but all of it happened under one. So everything progressed. That fall at Rebel Star actually was a new beginning, a better beginning. That's why I keep saying every time you fail, don't give up, because that failure is what is going to make you more successful. தோல்விதான் வெற்றியின் அறிகுறி. சரியா அது சொன்னது? ஆமா. Everything is a struggle always in life. What? இன்னைக்கு ஒண்ணுன்னா நாளைக்கு ஒண்ணு ஏதாவது ஒன்று வந்துட்டு தான் இருக்கும். வாழ்க்கை இசை போராட்டம். அதுக்காக I don't see it as struggles. That's why it's just another day for me, and if it's a fall, it's a fall. If it's getting up, it's getting up. Never sat there. Well, I haven't sat there and gone, I can't do this anymore. Nothing. It's okay. Whatever comes your way, you still got. இன்னைக்கு சூரியன் கீழே போச்சுன்னா நாளைக்கு திருப்பி ஒழுங்கு தான் வேணும். It's okay. Sing for us something. Your favorite. My favorite right now is நான் குடிக்க போறேன். That's these guys. Nenjiniley on the first was பாடிட்டா. Okay. தித்திக்கும் முதலக தேனனை இனித்திட தனிமிகு திருமக நாடு, இரு கரங்களை மிரவன கடத்திட கூட உறுப்புகள் உருகுது உறவாடு, காலத்தால் பிரிக்க முடியாது எமது காத கவி நீடோடி வாழ்க, சொக்கத்தை நொச்சத்தை எம்பது மெச்சத்தை வாழ்க்கை எனத்தை மடிகின தேட, எனக்குள்ள ஒரு காத மிருகம் ஒன்று உறங்கி கிடக்கத்தை கொள்ளிப்பிக்கதாரு, திருமகளை குன்னிடைகளை கஸ்திக உயிரை உதித்து விதிமுறைகளை மீறு, எனக்குள்ள ஒரு காத மிருகம் ஒன்று உறங்கி கிடக்கத்தை கொள்ளிப்பிக்கதாரு, திருமகளை குன்னிடைகளை கஸ்திக உயிரை உதித்து விதிமுறைகளை மீறு. இது கொஞ்சம் லவுடா வரும், லவுடா சொன்னா மைக் பிடிச்சு. ஓகே, ஆல்ரைட். இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது தமிழன் இல்லாத நாடே இல்லை. இது யூரோப்பில் பார்ப்பாங்க. இப்போ ஒரிஜினலி நான் தமிழ் இல்லத்தை சார்ந்தவன். அப்புறம் இந்தியாவில் பார்ப்பாங்க, மலேசியாவில் பார்ப்பாங்க, சிங்கப்பூரில் பார்ப்பாங்க, எல்லா இடம் பார்ப்பாங்க. ஸோ எல்லா நாட்டிலையும் தமிழ் ஆக்சென்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். சரியா? இப்போ நான் இப்போ பேசுகிறது இன்பிட்வீன் ஆக்சென்ட். ஏன்னா நான் என் ப்ராப்பர் தமிழ் ஸ்லாங் டயலெக்டில் பேசினேன்னா சிலது பிகாஸ் ஐ ஸ்பீக் வெரி ஃபாஸ்ட், சிலது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அது இங்கே எனக்கு நிறைய வாட்டி நடக்கும். அதனால நான் கொஞ்சம் மிடில்லே பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ யாராச்சும் நான் ஃபேக்காக இருக்க ட்ரை பண்ணுறேன்னு கமெண்ட் போட போகிறீங்கன்னா இப்போ நிப்பாட்டிடுங்க. சரியா? ஏன்னா த ஹோல் பாயிண்ட் இஸ் எல்லாருக்குமே விளங்கணும். நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை தான் கொண்டு போய் சேர்க்க ட்ரை பண்ணுறோம், எல்லாருக்குமே விளங்கணும். சரியா? அதை தவிர்த்து I just wanted to make that point because some people time to time இருந்து அந்த ஹேட்டர்ஸ் தெரியுமா, அந்த எப்போவுமே ஒரு வீடியோ பார்க்குறது முதல்ல இந்த டிஸ்லைக் போடுறதுக்கு ஒருத்தன் இருப்பான், கமெண்ட் போடுறதுக்கு இருப்பான். அவன் தான் வெயிட் பண்ணேன், உனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கலையா நீ பொத்திட்டு போ, ஏன் அதுக்குள்ள நீ டிஸ்லைக் போடணும், நெகட்டிவாக இருக்கணும். If you don't like something, just move on. Don't sit there crying about it. I don't like this. I'm going to ask you one question. அந்த question நீங்க உங்களோட ஒரிஜினல் மதர் டங்ல தான் நீங்க கலிக்கணும். Did I say it right? Yeah.
ஈழத்தமிழ்ல. ஸோ அதை தமிழ் இப்போ நான் என்னோட கொஸ்டின் நான் கேட்டுறேன். எந்த கேள்வி கேட்கலாம்? என்னடாலும் கேட்டு துளையடிப்பா. உங்களோட டார்க்கஸ்ட் டேல எந்த ஒரு விஷயம் நீங்க அது நினைச்சோனே நீங்க சந்தோஷமாயிருவீங்க ஆர் இட் வில் ஆக்சுவலி மேக் யூ ஃபீல் பெட்டர்? கடவுள் என்னை பொறுத்த மட்டும் டார்க்கஸ்ட் நாட்கள் என்று பார்க்கும்போது அந்த டைமில் நான் என்ன செஞ்சிருவேன்டா, முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரே பண்ணுவேன். 7 மண்டா கோயிலுக்கு போயிடுவேன். எனக்கு அது அந்த டைமில் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறத கொஞ்சம் அமைதியாக்குறதுக்கு ஐ ஃபாலோ தட் ப்ரொசீஜர் ஐ கெஸ். சாரி இங்கிலீஷ் வந்துருச்சு. நோ ஸ்ட்ரிக்ட்டா தமிழ்ல பேசுங்க. ஓகே, முக்காவாசி நான் தமிழ்ல தானே காய்ச்சினா, அதனால ஒரு கதைச்ச நான் பேசினேன். See the difference. ஓகே, சோ பனிஷ்மெண்டா செகண்ட் क्वेश्चनो நீங்க உங்க மதர் டங்ல தான் பேச போறீங்க. சரி சொல்லுங்க. ஓகே சொல்லுங்க. இப்போ கரண்ட் ஜெனரேஷன், இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க கண்டிப்பா முக்காவாசி பேர் வந்து உங்க சாங்லாம் கேட்டுட்டு MC Sai மாதிரி இருக்கணும், MC Sai மாதிரி ஆகணும், especially people from your country. எங்களுக்கு தான் நாடே இல்லையே, அப்புறம் என்ன மை கண்ட்ரி. அப்ப நான் क्वेश्चனை மாத்துறேன். Okay, what one piece of advice that you have for them? அது நான் இந்த படப்பிடிப்புல நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் திருப்பம் சொல்கிறேன், தோல்வி வந்து நீங்கள் வந்து அதை ஒரு முடிவாக பார்க்காம அது ஒரு புது தொடக்கமாக தான் பார்த்துட்டு இருக்கணும். அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்றாலே நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கணும். ஆனால் எல்லாமே எல்லாருக்கும் இல்லை. முதலிடம் வந்து ஒரு ஆளுக்கு தான் கொடுக்கலாம். ஸோ அதை நினச்சி நான் எனக்கு முதலிடம் கிடைக்கலையே, கோல்டு எடுக்கலையே, அதை நினச்சிட்டு நீங்கள் சோர்ந்து இருக்கக்கூடாது. புரியுதா நான் சொல்ல வர்றது? அது ஒரு நாள் கிடைக்கும்னா கிடைக்கும், இல்லைன்னா இல்லை. ஆனால் போராடிட்டே இருக்கணும். வாழ்க்கையே ஒரு போராட்டம் தானே. இன்னைக்கு தோத்தா நாளைக்கு வெல்லலாம், விட்டுக்கோ. ஸோ நீங்க கேட்டு ஒரு காசிப் உங்களை பத்தி நீங்க வந்து கோவமா ரியாக்ட் பண்ணி ஆர் நல்லா வந்து சிரிச்சிருக்கீங்க, எது அந்த ஒரு காசிப்? காசிப் பண்ணா ரெகுலராக எனக்கு வந்து ஆக்க வந்துட்டு சொல்லுவாங்க, ப்ரோ என்ன ப்ரோ நீங்கள் வந்து இப்படி நேற்று இவரோட சில் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இப்படி சொன்னீங்களா? நான் எவரோட ஸோ நேம் சொல்லுவாங்க. ப்ரோ எனக்கு அந்த பேரில் ஒருத்தனுமே தெரியாது ப்ரோ. எனக்கு நிறைய பேர் தெரியாதவங்க போய் ஒரு ஸ்டோரியாக ஒரு ஆளுக்கு சொல்லிடுவாங்க. ஓகே ஓகே அப்படி இப்படி இப்படின்னு. அப்புறம் அந்த ஸ்டோரியெல்லாம் எனக்கு வேறு திருப்பேன். ஆனால் எனக்கு சொன்னவன் யாருன்னு தெரியாது, வந்தது எங்கே, இட்ஸ் லைக் சைனீஸ் விஸ்பர்ஸ், ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ த ஃபர்ஸ்ட் கை இன் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். அப்படி நிறைய ஸ்டோரி இருக்குது. Because people sometimes they like to, because MC Sai கப்பு இதெல்லாம் போய் சேர போகுது, சும்மா ஒரு வெடியை வெடிச்சு விடுவோம். ஆனால் அது சுற்றி எங்கேயோ மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி ஏதோ ஒரு விதத்துல எல்லாம் வந்துடும். ஸோ பார்த்து கொண்டிருந்த அனைவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள். இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது MC Sai மற்றும் கிராவி பிளாகர். பீஸ். ராசாத்தி உன்ன காடாத நெஞ்சு காட்டாரி போலாடுடு முன்னேவா வந்துட்டேன் சார். ஓகே ஓகே, நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது கிராஃபி பிளாகரின் காணொளி. Recording now. கணத்தின் முத்தது நேரம் அது காயவில்லையே, கண்களில் எழுந்த கண்ணீர். எப்படி சப்ஜெக்ட் அது யாராலே? நார்மலா பேசுங்க. ஹலோ மைக் செக் 1 2 1. ஓகே சொல்லுங்க. கேளுங்க. நீங்க யாரு? மலேசியால ரெண்டு வாரமா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? சொல்லுங்க. அது நான் கேக்குறோம் சார். sorry கேளுங்க. So that was your base then? Yeah, that was my tomato sauce. She's thinking. வெயிட் பண்ணுங்க, அவங்க யோசிக்கிறாங்க, கேள்வி வரும். Okay, you were 16 and long time I was 16. When we coming back, when we come true, நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது. Okay. Question தீபாவளி. Question வந்துட்டேன். நான் எடிட்டிங்ல பாத்துக்கிறேன். So என்ன கேட்டீங்க? எமோஷனல் ஆயிட்ட லைட்டா. அப்ப கேள்வியே தெரியாம நீங்க பாட்டுக்கு